Níor chun nach chumas mí dáis nach an mise fécin dósa bíal a bhígad ní athrachaigh an óibhad tugal parcin balt cose gin túbais mar seo bhí tachart. Chanil sem múrin gut bhíad dat ulochuige ar son statach chud a rút ach ginneacu sé leis an cruaigh van gan déine. If you speak to most people and talk about the first Ibrox disaster, they look quite startled because they don't realise there was another disaster, and sadly, it has been lost in the depth of time. Be blion na bhór van na naidíag sa gá, chai an theach rí éteart a chrúnig, chúchel Cecil Rhodes, agus hannig cogach mór Africa go crí. An na glas chucúteach va cawl var an rocóð gartachis sa bhí. Sé Alba agus sasin gam, agus má Rangers agus Celtic an dúsin má tín fiachan di féin ni geman mór a sin a son gymigada gas in y parkin. Sfad ni parkin mór a hogal agus va the strí no I Hamden got na be chulig game hin sin over Hamden. Well, I think it's important to recognise that Rangers were a massive team, really just about from the outset. And their maxim was always only the best is good enough. And to that end, it extended to the stadium, and they wanted to have a stadium they could be proud of. To get that stadium, they had to invest a substantial amount of money. And in fact, the company became incorporated just 1899, just 3 years before the disaster, to generate the funds to build Ibrox. And through that incorporation they raised £12,000, so they were naturally very proud of the stadium they'd created. The hokan was le Stalin agus fich agus va na de egehul o leche trai agus hues ik moloch an hen va dostesteach ek game shop and nu was ik die fekin game agus ha dulich den mach kumiert de weg game go official von ha gaan je nu go jak nu go jak het visiviak kumiert was tuis hebben haken nu agus Nid gal lán sé bad kunad board le lán skrifget agus have say teen has die ve game bal kosje go farsa brugesteach agus ha klokken sinne wat geen wat de brugesteach gan gewoon of so gene in faartje agus man va kuchen dol wat dol man tomon gaan agus ha collocan sin gan ftíise na flying ear in je batert metéine agus ftíis ha nich agus hannig tool hues ik wel hannig tool o kan sin ma ich het slot hicht déine hier sies hicht het noos na sin sies gan concrete at de bouw daich het trai agus hicht van jelle moon de vloeit en geen vaak in de ocean. Agus gaan je lezen maar over zaken van dan ze waren nu pas na waar kun je kamel maken wat ze nou ik mijn passige dochter en agus look vrij nog fijn kon dingen na kan ik dat niet meer doen agus kost dat dingen broeige 94 die wat toch hagen zo agus hoshing game die is agus hij game vloeit kun je die zwart de gulen je bij een gastachig wat gaan jolen misschien kan het te mooi vragen wat gaan jolen als het ding is de feiten uit wat ze wat tacht maar wel gewoon notion maar kan me gaan a falach heb een paar stuk glas geval maar nou nu agus we got de kudamach a two-way for station en aman sich na ding van barais en een gastachig agus ha kolach lanes op een station kro sloog moor a two-way sin lieve covid barais covid en gastachig van ba kor koekiert en gastachig Ach, de banjona familie was as a fepa ik naam sin.
ha. Va anam chultene, ex chultene se scholege, abi skatir was die schulten vekara, ni biasnichen vatisch na kasfisch na der mosun. Es gannechte kar mosun in ju. Jarafar gur o rausach ag safal sé de bhíán, chai cadde chud mar a van dálach slua i glosad gnátere, schadjach dinne fennasach go hofikel. Chadjig fig is íoran an clachgich gus ruin a hogal tulig. Buliach ruaid a Rangers geta, chud at an clwchid ar an profession de gilead ar a varaki, gus pag at san upad lesach in a pathge. William Wilton was manager of the club at the time. He could probably be given much of the credit for the stadium as it was then, and had worked tirelessly to bring the international match to Ibrox. So it would have been a complete hammer blow to him to see this great event, as it should have been, turn into a complete disaster. Like many disasters, it's a culmination of very many circumstances. And in that respect, there was no culpability placed upon the club. But that didn't diminish the club's attitude towards trying to redress the events of that sad day. Hok Rangers am ismio kihet mile not. Nis in der gemaster is in smedach en boorn aan nu achva hoske faas genoors na hokal. Dus aan mile not. So as je kilo kan je de moor dat ik het wel een noorsen. Ula gilead chael fichid sa sianar an behe, agus chai cwg hiad ciad fichid sa siach gan lawn. We shouldn't lose sight of the events of 1902 because it's an integral part of our history. Sé die doch typisch van galgan den je kaars wat as nooie wat tokal paatken. Ek skefeem dat harach is en is reinetjen.